Masih bersama kami di Presisi Pagi. Setiap tahun di AS, puluhan orang menjadi korban serangan hiu, umumnya saat libur sekolah pada pertengahan tahun. Insiden seperti ini tadinya terbatas ke wilayah-wilayah relatif hangat, tapi belakangan kehadiran hiu juga memunculkan kekhawatiran di bagian utara AS yang suhu udaranya relatif dingin. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Musim panas di Amerika Serikat membuat banyak warga mencari kesejukan sejenak dengan berenang di pantai. Tapi tahun ini musim berlibur ke pantai kembali ditandai insiden serangan hiu, termasuk di South Carolina. I was just out wading in the water about chest deep. Out of nowhere, I just felt what felt like a shark put its whole mouth around my foot. Tyler akhirnya selamat dari serangan hiu. I'm just glad I got all my toes and everything else. So, I mean, there's always going to be sharks in the water, so that's just a risk that you have to take. Sementara di Texas, seorang laki-laki yang digigit dan sempat diseret hiu akhirnya diselamatkan bapak mertuanya. I started swimming towards him, and then he jumped up out of the water saying, "Shark, shark, shark," and that's when adrenaline kicked in. I went right after him. Musim panas kali ini juga ditandai serangan mematikan, yaitu pada Juni terhadap seorang peselancar profesional di Hawaii, Tamayo Perry. Hawaii, Texas, dan South Carolina dikenal sebagai negara bagian bersuhu udara panas. Demikian juga dengan Florida, negara bagian yang setiap tahunnya mencatat serangan hiu terbanyak. Tapi dengan perubahan iklim, sebagian ahli mengingatkan hiu juga semakin bergerak ke utara yang cuacanya biasanya lebih sejuk. Apakah di pantai barat Amerika Serikat atau di pantai timur ke wilayah seperti New York dan kawasan New England. With climate change, the frequency of El Niños and large warming events like the warm blob or a marine heat wave has been increasing. And with those increases, the general temperature around this latitude has been going up and is expected to keep rising. And so this is what is really, we think, driving the sharks' shift in their distribution further north. Analis mencatat risiko serangan hiu relatif rendah dan ada cara untuk meminimalisasi kemungkinan paling serius. We all like to go in the ocean, and although the risk of being bitten by a shark is very low, there are some things that we can do to reduce the probability of being bitten and also to improve the outcome in the event that we encounter a shark that tries to bite us. And the single biggest thing that we can do is to always do our ocean recreation activities with other people. There's more safety in numbers, it reduces the probability of you being bitten, and if you are extremely unlucky and you get bitten, then there are other people around to help you. So a lot of the time when there's a shark bite incident, the severity of the outcome is determined by whether there's somebody close at hand to help the person that's injured. Selain itu, satu lagi saran bagi mereka yang melakukan wisata ke pantai adalah berenang selalu di saat ada penjaga pantai, karena mereka bisa memberikan pertolongan pertama bila memang terjadi serangan hiu. Dari Scarborough, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Polusi dan perburuan memukul populasi banyak satwa liar pada awal tahun 1900-an, termasuk burung puffin Atlantik yang ditemui di pantai timur laut Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini, meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di AS. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Negara bagian Maine di pantai timur laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung puffin Atlantik. Sering disebut badut laut, betet laut, atau beo laut, burung puffin adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet. But puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Puffin Atlantik sempat hampir punah di Maine akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20. Ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi puffin dari Kanada yang masih spesies yang sama. And that work was successful.
took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then. So it's been amazing. An amazing success story. Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya seperempat burung laut ini akhirnya berkembang biak. Seabirds are long-lived, so that's the good news. If they fail 1 year, 2 years, 3 years, a lot of them live 25, 30, 40, 50. That means you can have a number of years that you can fail. And if you're alive the next year, you can try again. The real problem, though, is now we're getting a lot of failures in a row. Sejak 2021, pertumbuhan populasi puffin relatif stabil. Even though climate change is really impacting their ability to raise chicks, that hasn't had any ramifications for the size of the adult population yet. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dari hanya puluhan puffin yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20, saat ini ada sekitar 3.000 puffin tersebar di berbagai koloni di sejumlah pulau di lepas pantai Maine. Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.